Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇప్పుడు మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ ఆదివారం నుండి వచ్చే ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కామెంట్ చేయండి కంపల్సరీ. ఎందుకంటే ఆదివారం నాడు ఈ వారం రోజులలో నేను పెట్టే ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి ఒక విన్నర్కి అయితే ఏదో ఒక గిఫ్ట్ అనేది ఇస్తాను. ఆ గిఫ్ట్ ఏమిటి అనేది ఆ రోజే చెప్తాను. మనకి మళ్ళీ ఈ రోజు ఈ వీడియో నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది గివ్ అనేది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? కంపల్సరీ కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇది బ్లౌజ్కి లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. ఇది మోడల్ చేయడానికి, ఇది కూడా మోడల్కి. లూజు 10.5, పొడవు 13.5. లూజు 10.5 ఉన్న వాళ్ళకి చంకదింపు 5 అంగుళాలు సరిపోద్ది. 5, షోల్డర్ 5, మెడవెడల్పు 2.25, మెడదింపు 9. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. మెడ ఇక్కడ ఇలా వంపు తీసుకుని ఇలా వంపు తీసుకోవాలి. ఇలా వంపు తీసుకుని ఇక్కడ లోతు వచ్చి ఇక్కడ ఇలా లోతుగా వచ్చి ఇక్కడ పలక షేప్ తిరగాలి. ఇలా పలక తిరగాలి. ఇలా తిరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే దీన్ని కొంచెం వంపిద్దాము, లేకపోతే అందం అనిపించట్లేదు. ఇలా తీసుకొచ్చేసి ఇలా కట్ చేయాలి. ముందు ఈ నెక్ తీసేసుకున్నాం. ఓకే, ఇలా తీసుకోవాలి. ఈ పీస్ ఉంది కదా, ఇది బక్కరం తీసుకోవాలి. కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా ఉంచేసుకోవచ్చు. ఇది ఈ పీస్ తీసుకోవాలి. దీని లోపల పెట్టేసుకుని ఓకే, ఇప్పుడు మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ముందుగా నెక్ తిరగేసుకోవాలి. నెక్ తిరగేసుకుందాము.
ఇక్కడ ఒక అంగుళన్నర మార్క్ చేసుకుని అలాగే అంగుళన్నరకి ఈ మోడల్ చాలా ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఈ క్లాత్ అయితే భలే వెరైటీగా ఉందన్నమాట. పైనమో గ్రీన్ కలర్ ఉంది, అడుగునమో వైట్ కలర్ ఉంది. కస్టమర్ అయితే ఇలాగే ఇచ్చారు.
ఇప్పుడు నడుముక్క తిప్పుకోవాలి. నడుముక్క తిప్పడం అనేది చూపించడం లేదు, ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ అనేది పెరిగిపోతుందని చెప్పేసి నేను నడుముక్క తిప్పడం చూపించట్లేదు. నడుముక్క తిప్పడం అనేది మీకు తెలుసు కాబట్టి నడుముక్క తిప్పుకోవాలి. లేదంటే ఏ బ్లాక్ క్లాత్ ఉన్నా ఇలా గోటు వేసుకోవచ్చు. ఈ గ్రీన్ క్లాత్తో కూడా గోటు అనేది వేసుకోవచ్చు. ఓకే, మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.